So huyu jamaa alimgeuzia time fulani tukiwa second year or something, akachukua first year mwenye ako next door. So dem akatupwa nje constructively. Aliambiwa enda na ulikuja na nini kwa hiyo nyumba, chukua kama ni blanket yako ama ni duvet yako, enda nayo. Nini tingi ulikuja na hii nyumba, karai chukua hii, mimi nitabaki naye. Yani this guy took over the house na akaleta dem mwingine. That was my first encounter with depression. Hata hatukuwa tunajua inaitwa depression. Tulikuwa tunaita cerebral malaria. Watu wangu, there's also this other thing. Kuna kwanga na tuko na zifona hapa kama kawaida. Now kumekuwa na history ya depression and I'm saying this depression, I want you to take into consideration the depression that we are talking about is about the young people, because wale wenye wana watch most of these videos are people below the age of 34. Hiyo ni statistics zenye nimeona pale kwenye YouTube, 18 to 34. Hapo ndio wamejaa pale. Hao ndio viewers wako. Viewers wetu ni wao. And there is this topic ya depression this. Do you think that depression is real first of all? Yeah, ni kitu iko. Niko. Yeah. So the depression, does it have a difference na clinical depression, or are they the same thing? Now, of course, one thing that I know, why I know about this depression is that there used to be a friend of mine back in campus. Me, I didn't know this depression existed. There was a time nilikuwa campus. So kuna dem alipigwa character development. Ile ajabu. Ushaipigwa character ile nye? Dem. For the purposes of the viewers, dem alikuwa na msee, walikuwa na date na msee. Unajua campus wasa walikuwa na date, wanaishi pamoja. So dem already kwao wanajua anaishi na msee, walikuwa wanatuma rent. Rent sasa wanakoseshia no boy because they live together. Vitu ni moja, kitanda ni moja, gas ni moja, everything they are using it as a family. So huyu jamaa alimgeuzia time fulani tukiwa second year or something, akachukua first year mwenye ako next door. Hapo tu local. Dem anaishi hapa, mwenye alichukuliwa ako next door bro. Na akachukuliwa na huyu jamaa ka take over na alileta huyu dem kwa keja yake. So of course huyu dem alikuwa na keja yake. Wakatoa huyu mwingine. Buda, that is exactly what happened. Huyu dem ndio alichujwa kwa keja. Alafu mse aka-invite neighbor dem fulani mwenye ako a class below us. Wakaanza kucohabit na yeye. So huyu dem akatupwa nje constructively. Aliambiwa enda na ulikuja na nini kwa hiyo nyumba, chukua kama ni blanket yako ama ni duvet yako, enda nayo. Nini tingi ulikuja na hii nyumba, karai chukua hii, mimi nitabaki naye. Yani this guy took over the house na akaleta dem mwingine. Na huyo dem mwenye aliletwa without shame akaingia pia kwa hiyo nyumba na aka-act kama wife na akacheza kama yeye. Aka-take on from there. So huyo dem manze she went back to the parents. No, she looked for, I think alikuwa na relative around campus hiyo time. I don't want to say where. Akaenda akachukua relative wakakaa, and now he was commuting from the relative's place to the school. Lakini every day akipita anaona huyo jamaa anashikana na mtu yake, wanaenda kejani. Sasa yeye anaenda anajua na huyo jamaa anaenda kutrain kwa mahali penye huko kiwanja yenye alichezewa ni bado ni huyo jamaa anaenda kucheza. Sasa huyo dem alienda akapigwa depression. Now he disclosed this story. Akasema now he went to the hospital. It was a real depression because he was given drugs na alikuwa na meza madawa. Because he ali-invest kwa hiyo relationship. Huyo dem ali-invest kwa hiyo relationship. He knew that this was my husband. Yeah. Ile tu sasa hatukuwa na, silikwambia mostly tukiwa campus watu wengi walikuwa married, ni vile hawakuwa na certificate. Hawakuwa tu na cert. So so dem aliingia into depression, akameza madawa. So mimi sasa hiyo time nilikuwa na shanga, yani kuna dawa yenye unameza ukikuwa depressed. I didn't know they existed. So sijui in terms of the medical aspect of it, mi si daktari, I don't know if it exists. Kama kuna science yenye nasema kuna specific drugs that mtu anaswallow for purposes of depression ama tu ni pain relievers. Unajua madaktari pia naye ni wakora. Unaweza kuwa unapewa Panadol Buda extra alafu na mbo hiyo ndio dawa ya depression. Meza times 3 na Piriton. Mimi nimekuanga na such thoughts na nimekuwa na doubts a lot about this thing, kwa sababu
Kenye na cause depression sana ni vitu imekuhapenia, unaona? Yes. Maybe you have failed on your ambitions, maybe una grief nini vitu kama hizo, vitu zako zimegonga mwamba, yeah, unacheki no. Kuna watu wengi wamepanga vitu mingi, maybe somebody so hiyo ndio vitu inafanyanga msee anakuwa depressed, mwingine ameenda bankrupt. So ukiangalia factors zenye inasababisha depression, yes, huwezi sema ati ni vitu inaweza tibiwa na dawa. Na hapa ndio many people wamejipata in trouble wakidiscuss hii topic. I remember kuna time Cobra alijipata kwa shida kwa sababu alisema the big pharma, unaona? Don't want to sound like a conspiracy theorist, but hii ni kitu yenye ili ni captivate. Nasema this big pharma, hizi makampuni za madawa, unaona? They take advantage of such things, hizi situation kama depression nini to sell, unaona? So na uwezi rule out hiyo kitu kwa sababu we live in a capitalistic world saizi. People are out there to make profits in the expense of your health sometimes, unaona? So you are saying, so uwezi sema Chenko tuseme una grief na hiyo ndio imekusababisha ukuwe na depression. Uwezi niambia ati kuna dawa utameza kulingana na reasoning yangu, I might be wrong, but I will take responsibility. Uwezi niambia kuna dawa utameza ifufue ule mse ama umego bankrupt ati kuna dawa hizi ma antidepressant. Unasikia ule Tarus alikuwa anasema ati anauliza do you know any antidepressants nini. Mimi sionangi kama antidepressant inaweza change much, unaona? Because hizi madawa because depression ni kitu emotional. There are certain hormones zinareleasiwa ukiwa angry, ukiwa scared, ukiwa na anxiety. Hizo ni natural. Yeah. Kuna some iko inbuilt. Those chemicals ziko huko ndani, unaona? Kama adrenaline, vitu kaa hizo, unaona? Sasa huwezi sema ati kuna dawa itatibu shida uko naye, but what the medicine does ina inhibit ama inaitwanga aje? I don't know the term yenye nitatumia. Maybe ina prevent body ku release hizo vitu zenye zinakufanya ufeel hivyo, unaona? So ina create the false impression ya kwamba now that you are not feeling bad, ati hiyo stuff imeisha, but inarika kwa sababu hujasolve ile shida. You have not fixed your finances if it's bankruptcy that brought you into depression, au hujafix, unaona? Yeah. So Cobra alikuwa anasema you have to go out there and work. Alafu pia we have to help those who are in depression. Sometimes these people wanataka tu somebody mwenye ata listen, unaona? So tuseme hii depression ni weakness. Yeah. Ni weakness, yeah, the inability of you to handle these pressures that you are facing na kusolve. Yes, because and it's okay kama imekushinda and you need help, unaona? That's why wanasemanga msako depressed seek help and aongea, speak out, unaona? Sometimes wanasema sometimes ukitaka kusaidia msako depressed unaenda and you just listen, unaona? Alafu kama kuna something yenye unaweza saidia you help, lakini usimwambie ati hata mimi nishaikuwa hivyo nini haisaidiangi. So depression in this case waende to therapy. Ni therapy sessions na wasaidiwe na the people. Unajua sasa tulipoteza ubuntu, unaona? Kitu kingine nataka kusema in regards to that, kuna the older generation yenye wanasemanga depression ni kitu ya wazungu, unaona? Wasemanga hii yako tu ni changamoto. Hii yako una changamoto ya maisha, ni kusota umesota bro. Ukipata pesa utajua depression sio real. Unaona, naweza waelewa those people. The rate ya depression at those masiku za mapero wetu ilikuwa chini because community walikuwa wanasaidiananga sana. Unaona siku hizi it is man for himself, unaona? Kuna kitu umesema hapo na I don't want to get lost on that issue. Wewe umesema hizi madawa zimecreatiwa kwa sababu society yetu iko capitalistic. And I agree with you because kila mtu anajua, si anaangalia statistics, wanasema depression among the youth imerise. Depression. So mtu mwenye ni mjanja, wale unajua kuna watu wicked kwa society. Yeah. So wanajua hii kitu ya depression ndio ina trend. So wacha nifanya aje na create product. Solution, yeah. Ana create product, anasema hii dawa ndio inatibu nini? Depression. Na ana sell hiyo agenda kabisa na inauzwa kama kitu real. So unapata hizi vitu zote, mtu anaambiwa kuna antidepressant na nini. Ukifuatilia vizuri medically speaking, of course mimi nilisema sijui mambo ya science sana. Niliachia kwa loop of Henle pale nikafika. Huo loop of Henle nilifika mwisho.
but ona sasa huyu jamaa amecreate kitu, ameona wase wanaongelea depression, so if these are you see now society imekuwa made in a way that it's a problem solving world. Problem reaction solution. The universe is geared towards solving problems. Where kitu wenye unajua saizi ni kitu you are charging for it. So the people wenye waliangalia depression wakaona this is a problem that actually I'm seeing in the society. Everybody is talking about depression. So anaenda na come up na product to provide as a solution for this depression, hata kama najua ni uongo. It's not a real solution. For example, sprint ama ukimbie intensively, kutakuwa na hizo muscle cramps nini, body ina release hiyo lactic acid, unaona? There is always a way in our body ina react. Na I'm not a biologist ama nini, but ile biology kidogo nilifanya seko, najuanga kuna kuanga na hizi chemicals kwa spirit here, the Lord himself is speaking to you. So unacheki msee akiwa na depression hizi vitu ziureleasiwa, unaona? So na inafanya msee ana feel inaleta hiyo feeling kwa body nini. So nikikutolea dawa yenye itafanya body isirelease hizo stuff, unajua utadhani nimekukiwa problem yako. Unacheki? But at the end of the day Chenko, kama nimesema kama ni bankruptcy ilikufanya ukue depressed, that will be a temporary solution kwa sababu itaitoa alafu itarudi kwa sababu sija fix finances yako. For sure. Unaona? That's why history ya depression inahitaji so there is no permanent solution kwa hizi depressants juu inajaribu kusuppress something that cannot be suppressed. So, you are not fixing the problem. It's not fixing any problem. So unahitaji either coping mechanism ama usaidiwe na wasanii. Wajamaa wakusaidie. Unaenda una seek help from. Hii kitu naonanga it's a social thing, wase waki open up na wa adviceane and mzee apate a shoulder to lean on nini inaweza msaidia a feel better, unaona? Naturally, without those introduction of foreign nini kama madawa, unaona? You know you are introducing something new to your body. Na drug kazi yake ni hiyo, it alters the normal functioning of the body, so inakuja inakuharibu tena. So me sijui, but some people nimeona wame kama ndafaya. I agree with you. By the way, you are making a lot of sense to me. You're making a lot of sense because now inamaanisha sisi tumeenda, we are actually creating another problem, because if I give you these antidepressants zenye zinazuia maybe a release of a certain maybe tuseme kama ni hiyo venye umesema adrenaline. Mimi nimekupa dawa yenye ina suppress your adrenaline. Na adrenaline imekuwa released by the body, a natural thing. So mimi nimesikia vibaya naturally because that is how the body is wired. Hii ni body yako ilikuwa built that way. I give you a depressant to release a certain enzyme or anything, inamaanisha I am tampering with the natural occurrence of your body. Unapata somebody maybe angepata mtu mwenye anamuelewa, amsikize, maybe ampatie ka hug, your feeling ingeenda, it would have gone away naturally. Unacheki? Kuna natural solutions buda. Nataka madem, I need 17 virgins to give me a hug. So I will be well. So so I agree with you hapo entirely, as in kuna venye atuja crack hiyo issue ya hii depression inatoka wapi, but mostly generally we can agree but that hiyo topic ya young people being depressed is caused a lot mostly by the way na hizi external factors. Mtu anaona vitu zake hazijaingiana venye angetaka, mabeshte zake wana prosper, you see that comparison. Wewe utaki kukua contented na as a person, you don't want to accept. Ushaipata hata wase siku hizi they don't want to even tell you what they are doing because they feel maybe umemake more progress. Anaanza anajiguilt trip. The people do not accept themselves the way they are. Na hata wale wenye wameenda pia, you see now there is fakeness, because hata wale wenye wamesonga mbele they are fighting other, kila msako na problem zake. Nika venye msako anaweza kupata saizi akwambia bro umeoa wewe umeoa. So jamaa anaanza
ana create your problem kwa akili yako. Yeye mwenyewe ako married lakini ako na problem. Yeah. But he wants to make you believe that you have the problem because wewe ujaoa, hauna watoto and all those things. And impose your very mistakes. good at selling fake narratives. So jamaa sasa unaona the narrative that is being sold to the people who get depressed wanna buy into these lies. Yeah. Yet hata wale wase wauza hii uoga, they are also these lies problems, they are also facing other problems. They probably hata they are worse than you because I believe in this life kila msee ako na problems zake at any given stage. There is no way unaweza sema you are better than another person. You get? Huwezi kuwa better. Hata wale wenye wanasema hey, unajua saa hizi niko na familia na nini, mimi nimeshajipanga, mimi najua huyu mtoto akifika hii ndakuwa hii na hii. Nani amekwambia utafika? Unaweza dedi. By the way, you get who gives these people the audacity to believe that because they have achieved some certain things in life, that is the proper way to go. Na wanaweza ona their life even beyond 20 years. Na unajua msee mwenye alidedi jana alikuwa anafikiria atafika leo, hakufika. Mostly depression among the youth. Nilikuwa naona hiyo start tulikuwa tunaangalia saa zile. Wanasema it is common among school going teens. Sana unapata ni a little over 26% ya all the school going teens hii Kenya wako under depression. Na ukiangalia mse kama huyo Chenko ni mdogo sana, unaweza jiuliza ni nini ana grapple nayo. I think the problem ya hiyo story, unajua education lazima ujue kitu moja, and this is something that I don't know why young people are not as this generation need to appreciate. Education kuna venye kuna fakeness ndani yake, as in system was created by humans. Hii education tumekuja kudiscover with time that it was a system that was created to enslave the minds. Kila mtu amekuwa made to believe that the only way for you to succeed is education. I'm not saying that education ni kitu mbaya, because whatever that we are doing now, the language and everything that we are able to communicate is because of education. But education is not the only thing. So wasa wakienda na ile mindset ya mimi nimeenda nikasoma hii kitu, I'm going here to be an engineer, I'm going here to study sijui political science. Yeye anajua hiyo ndio future yake. Lakini akifika nje, the reality is no one cares about these papers. Kuna msee jana aliweka Twitter akisema I don't see the reason as to why ukiwa job msee wa diploma anafanya the same job na wewe na nisiwalipe nyinyi wote the same, because I am looking at what you are doing, the output. Sasa wewe ama saizi wewe kama wasi wanafanya coding, kuna msee saizi mwenye amekaa hivi akafanya coding ni mzii, whether umse ana paper sama ana chenye unataka amekufanyia. So this guy is providing a solution to you. So education system was a system that we inherited. Remember, during the creation story, never was school mentioned. This institution, a system, was created by humans for us. It's for our selfish needs. So education ikifika mahali penye uone kama ina work, let's go back to jiulize what was actually the value of you as a person. Ni kwamba you have a skill, you can do something and you can charge for this skill that you have. Hizi vitu zingine za papers za kusema mimi niko na degree, niko na nini, unapata hata mlevi mtu mwenye ana mbele wala nyuma anakuambia niko na paper, lakini this guy doesn't have discipline, doesn't have work ethics, doesn't do anything. Hiyo paper ni useless. Kuna kitu it can't do anything. Kuna this guy ali trend. The guy alikuwa amepita high school, primary, campo, alafu I think alikuwa ameteka an engineering course na he was unable to secure a job for a very long time. So the guy tu akapanda miti na kujinyonga, ama ilikuwaje? Kuna engineer alijinyonga Mombasa. I think there was a guy kulikuwa na kitu kaa hiyo. Kuna mwingine hata kuna wengine hata jamaa anasema mimi am done with this thing, niko na ana post KCSE certificate yake, jamaa amepiga A kila kitu, anaona degree amepiga first class kila kitu, na jamaa ana job. So jamaa anajiuliza I grew up knowing that mimi nime succeed because niko na A kila kitu, niko na first class. Meet the requirements of the matrix. All the requirements of the matrix. He's not understanding why nilipiga kuni. Ile yenye mkombrasi amesema you have to escape this matrix, because ukikuja nayo mentality whatever thing that the society told you that is the gospel truth, then unakuja kudiscover hey, Jesus is the only way, truth and the life. So this guy alijiua by the way, na it was a very sad thing, but ukijaribu kuangalia reasoning ya that bright fellow ni ya kwamba ali work hard and
his hard work haikupay, unaona. Some people argue that we are working hard in the wrong country. So this guy aliresolve kujiua kwa sababu mimi naona one of the things zenye ilimsababisha kujiua maybe aliona wajama wenye hata labda hawakuenda kampo, his peers wenye labda hata hawakuenda kampo, they are making it big out there, unaona. Na yeye mwenye amepita ameenda hizo tough courses zenye zinafaa ziko marketable, inaitwa commit all the qualifications, amecheck all the boxes. Ako na certificate ya Sunday school, ako na girl kind scouts and what ako na inaitwa top student. Unajua tulikuwa na vitu ilikuwa inaitwa badge tulikuwa primary. Saa zingine the best student in mathematics ama English ama languages, high school pale. Yani ame tick all the criteria. Sasa kuna certificate of good conduct, barua ya chief, kanisa anajulikana, everything, degree unajulikana, lakini life haijuangi hiyo. Ninakufanyia hivi ile Sudi anasemanga ati sikusoma lakini mimi ni mkarabati. Mambo ni wisdom pia ni kitu ambaye lazima uombe upewe kutoka ndio uelewe hizi vitu. So the system ili fail ku reward hard work ya jamaa. So the contribution of these young people ni the narrative yenye imekuwa sold, na si sema ni narrative yenye, kwa sababu you see wewe pia uko na responsibility ya kujua ukweli. You see the problem is you can't blame others. Wewe umeshazaliwa, you are mature now. Imagine saizi wewe uko over the age of 18, you know what is happening in the country, una access internet, una access information, lakini bado wewe unakubali the lie. You see you keep lying to yourself, then you cannot escape your depression tunaongelea. Juu sasa vitu itakugonga, baadaye utakuwa unaangalia mabeste zako unasema na kwani ni mimi nimerogwa ama kuanza ku blame warogi witchcraft. Kuna story ile for your misfortunes in life. Na wewe mwenyewe ndio umekataa kulani. Tukiwa class 6 kuna jamaa this guy alikuwa anapatwa na stress. Unaona kabisa ako in distress, and most of the time ilikuwa inakujanga after results zimetangazwa. Huyu jamaa hata anaacha kucheza futa nini, and he was a very good footballer. Sasa hiyo tuko class 6 ujue. So this guy kila saa results zinatangazwa like 2 weeks anakuwa mbaya, anakuwa msick nini. So alikuwa na work hard. Imagine uko class 6 na msana anaamka 3. Unaona? So the guy would really work hard kabisa. Na wase tulisoma nao wanakumbuka mse. Siwezi taja jina but ni kitu ili happen. Wako manze that was my first encounter with depression. Hata hatukuwa tunajua inaitwa depression. Tulikuwa tunaita cerebral malaria. Hiyo ndio jina tulipewa. Hivyo ndo walimu walitu explain because this guy he did everything. Alikuwa anajaribu kukuwa number 1, hakuwahi. Unaona? Alafu kulikuwa na these bright other fellows wenye wana the best angeai kuja ilikuwa number 3. Akajaribungi once akakuja number 2. Huyo sasa ndio unajua ilikuwa sasa ndio inaitwa delusion, because wewe una believe kukuwa number 1 ndio inakuwa sure success. Ni hiyo expectation. Hiyo unajua this guy alikuja akakuwa sama unajipea lot of ni kama ile time unafikanga shule umeanguka, umekuja number 50 huko, alafu wewe unaanza kujidharau ati nimefail na nini. Au unajiangalia, mimi saa zingine napata tu ndio biology yangu nimepigwa 52%, majamaa wako na 80, najiambia wewe leta, si ati mimi ni mjinga. I have remembered whatever that I thought I would remember. Sioni kama I am sijajiangalia kama ni mtu mwenye I am that weak. So unaona hiyo time niko normal. This guy alikuwa na unajua kitu ili grow hadi ikakuwa ni shida, hadi jamaa akawa nikaa amechizi. Unaona? Because ya hiyo stress alikuja akakuwa stressed nini hadi akaanza kufanya vitu hivi. Mzazi akaitwa. Jamaa aliendanga out of school for like 2 months. So explanation tulipewa na walimu ati ni yako na cerebral malaria, ati it's a kind of a malaria that ina affect brain nini, but as we grew up tukakuja kulana ule jamaa ni kama alikuanga na mental illness. Unaona? Ni story na depression. Because alikuwa na stress sana over kukuwa number 1 na hizo stuff. Sasa hiyo mimi nimegonga 280 yangu once in a while nikiingia hivi 3 so. Na hauna hata uogopi mtu. Aje sasa. Ai. Chenko, where kina Chenko? Uko nyuma amuonekani. You've been playing, you are the very good storyteller in class. Where are you now? Kuna siku unaangalia kutoka kwa number 17 wanakuambia wanakuchekea wanasema sasa mwalimu you want me to feel bad juu nimekuwa number 17. Mimi I am not feel. Sasa wewe unataka kuimpose vitu zenye wewe unafikiria mimi nisikie vibaya. Ni mambo na satisfaction tu.
mimi if I can remember, mi vitu ilikuwa inanipatia peace ni ya kwamba mi tulikuwa tukifika sekta ya swimo, mi ndio na dominate. So mimi hii ilikuwa naambia wewe ndaokota kwa maji, nyinyi mniumiza hapa, lakini mimi niko na place pangu. I have my strengths. Yeah. I know my weaknesses, but I think sasa now in conclusion, now because I think this video has gone so far, in conclusion is this: mtu anafaa ku accept vile yako. If you know you are good in this, you are good in this. If you are weak in this, you are wewe fanya tu ile the best that you can give. Yeah. That's what in fact I remember, because me I used to also talk to my younger siblings. Mimi naambianga mtu asikupe pressure, sijui ukue number 1, sijui ukue namba ngapi. We go give your best. Yeah. Wachana na hizo zingine. Yeah. Don't ever guilt trip yourself. Whatever you will get after doing your best is what you deserve. Whatever you are good at, you are good at. Hata mtu aruke juu chini, they can't take that away. You can't take away who you are. And the best person to make that discovery is actually you, not any other person. Hakuna msemo mwingine atakuja sawa kuambie wewe usijali, vitu itakuwa sawa in this line. You know yourself more than any other person. Not even your parents knows. Kama mimi sasa mzazi wangu, I want to believe labda walikuwa wamescript vile nitakuwa na. Saa zingine mnaweza align. Wewe ukarewrite your own script. Saa zingine mnaweza agree. If you agree with your parents on the things that you want in life, you are lucky. Yeah. But most of the time si haikuangi hivyo, because hata mimi mwenyewe siwezi jua. Unajua hata mimi I was trying to learn myself. By the time nilikuwa namaliza form 4, it wasn't like I was 100% sure this is what I'm going to be. But unajua ni kitu una grow ukilearn yourself. Life iko na balance yake. If we would do everything that our parents walitaka tukue, saizi kuna some fields azingekuwa na watu. Sasa kila mtu angekuwa daktari, kila mtu angekuwa pilot, but life kuna venye ili balance. Na mali ulijipata utosheke tu and you strive your best. Beyond the things that they have studied, they also need to understand that society, I work in that level. Saa zingine pia ukidiscover that you are good in something else, usijifunikie sana. If you are good in something else, na unaona hii ndio kitu yenye una feel you have the everything. And nowadays you can learn at any stage. Saizi watu wana learn. In fact, kama saizi education, people will learn through social media. Ukiingia social media saizi, you can either go there to entertain yourself or learn. Yeah. Unaweza enda pale Buddha, learn something that no one has ever. Your skills ni wewe peke yako ndio mzee, and you start doing it and practicing. With time, with some years utakuwa expert kwa hiyo kitu. So now you start making money. Kwa hii story ya depression, yes. If you are feeling depressed, me na advice you seek help. Find somebody you can trust akusikize. But I wouldn't advise hizi stories za madawa. Kusema kweli I won't. So nasikia pia zido inasaidia in a way. Mambo imekuwa ningi nanga kidogo. Mbona unachanganyikiwa buda? It's okay. Focus, the young man was focus. Producer amenichanganya. You are saying something. You must appreciate when. So nasikia pia hii mambo ya zoezi pia inasaidia hii mambo. Yeah, of course. Yeah. Has it been when we talked about training, workout pia inasaidia because it goes with the mental. Unajua sasa workouts pia ina deal na hiyo story ya mindset. Ina deal na mindset, and most of these things is actually you understanding. Actually ukiangalia depression, if you ask me, it is more of you understanding your mind more than easy troubles zinakuja, because once ukifix mindset yako, then easy vitu zingine hazitakusumbua. Yeah. You see, sijui nini imekam, this person is telling this to you, this one amefanya nini, huyu dem amekuacha, huyu mwingine amefanya nini, huyu mwingine amekuchokoza, huyu mwingine amefanya nini, sijui nudes zako zimelik wapi. You see, ni wewe venye uta consume information will determine venye uta react, ndio ita determine venye nini yako itakuwa. So in my conclusion I would say this: hiyo zoezi, it's a very good thing for you to get your mind right, so that now you can be able to deal with these things, because these problems haziisha. Every day things are working against you. The world ina work against you anytime. Kwa sababu kuna wase wabaya, kuna wase wenye people are planning evil against you. Wewe unajua saizi venye unapanga hata wewe kubambika ama just having fun in life, kuna mtu mwingine anakatch. Yeah. Kuna msemo mwingine inamuuma sana that actually you are happy in life. Do you know that? And your happiness is and your these are people responsibility. even who are closer to you. They feel bad that actually you are enjoying life. Yeah. So
life iko wired in a very tuna live in a very dangerous society whereby everything ina work against you, so usipokuwa na the right mindset, hiyo kitu itakupin chini, hiyo depression itakuwa ilikuwa ni Bill Gates alikuwa anasema the world is not fair, get used to it. Yes. Alafu kitu ingine usiai kuwa depressed na social pressure, isikuwe your source of depression. Wacha ikuwe vitu ingine grieving nini, lakini social pressure ati unaona wase sijui ameendaje nini mambo yako fiti inakufanya depression. Vingine unaweza invite wewe mwenyewe. Hiyo ni kitu umesababisha mwenyewe, unaona? Actually mostly contribution mingi ya depression ni wewe mwenyewe ukiangalia pia, because one umekata kwa wako on your mind, na hizi vitu zingine pia zimekuattack, maybe vitu haziingiani, pia ni wewe ndio unaweza fix anyway. Yeah. At the end of the day, sasa wewe unataka mimi nikuja hapa nikwambie manze vitu zitakuwa sawa, usijali, hata mimi nilikuwa hivi. Sasa mimi I have to look for excuse ya kukufanya usikie vizuri. Hiyo you can imagine, ni kama venye unaweza enda upige story na mtu mzae anza kukuambia vitu kama za unajua sasa umekuwa mzee nini, yani anaanza kukuuzia vitu zenye insecurity zake. Yeah. Now because ni msemo mkubwa una have kutafuta logic kwa history yake juu sasa uwezi mdismiss, una get? Yeah. So unaanza kuflow na hiyo story, unaomba na by the way ina make sense, so mimi inabidi nimejireduce ndio ni accommodate story yako yenye mimi najua ni upuuzi unaniambia. Unasikia jamaa anakuambia ni kitu yenye mimi naona wewe ndio yani na kusikia hivi, nasikia hii akili yako yani inanichafua roho, nasikia nikitoka hapa nilipwe juu ya mwanga juu yani azini nimesikia story nyingine ya uchungu. Yeah. And I'm looking for excuse ya kuresuscitate this story, but the story is dead. Lakini sasa mimi juu sasa I'm mentally cautious than you, nimejaribu kutafuta way ya kuaccommodate hiyo story yako. Because saa zingine unapata hata na mlevi ama msetu anakuchokoza, anaanza kukupea story nyingine unasikia hivi. Juu sasa utaki pia kukaa, because now huwezi anza kuongea vibaya pia. Lazima ukae you have to mind the environment that you are in. So saa zingine unakaa hivi wewe una flow na hiyo story, lakini wewe unajua hii ni upuzi na una flow. Nikaa kucheza na mtoi. Saa zingine unaenda kucheza na mtoto mdogo, unacheza game, mtoi anafikiri una enjoy kaa yeye. Jua ni utoto. Lakini wewe umejireduce tu for that moment, ndio mtoto afikirie tuko na yeye, lakini mind yako uko advance. Unaona most of the cases ya depression among our teens ni something that can be worked on. Haikuangi ati rarely do you find that ni kitu iko beyond their control. Ni vitu ndogo ndogo hizi ma social pressures sana ndo naonanga inagonga wase wa high school na wapea depression. So if it's something they can work on, they'd better, kwa sababu nobody is coming for your rescue. Unaona? Ni competition, bro. Yeah. It's a very unhealthy competition that people are engaging in. But lazima mtu akubali, hey, relax. Acha pressure. Na kwa wale wase wenye wako wacha watu wenye wanafanya vitu, wacha wafanye whatever that. Wale wako na shida beyond their control, they should just seek help na waongee. Unaona, usinyamazie shida zako. Lakini hiyo si shida zako pia usidhani kila mtu anataka kusikiza. Unajua pia lazima wajue. Kama mimi sasa sitaki kusikia shida. Kuna sitaki story ya shida. Kuna zile za ujinga. There is a time I just want to, nataka kupiga story na wewe. Wewe unakuja unaniletea shida. Hii sasa I wish I knew singekuja. Una get? Yeah. So usikuwe pia source ya kazi yako all the time. You see kama ile yenye wanasemanga avoid negativity is the I have grown knowing issue ya negativity iko so much. I don't know, I just instinctively nilikuwa najua hii negative stuff inakuanga na something negative even in your mood. Yeah. Avoid at all cost. Mbona tuna engage kwa vitu negative unless msame dedi. Hiyo sasa ni pole. Kudedi ni kawaida, sasa tufanya nini? Lakini hizi vitu zingine peti za kujitakia ati sasa unasema unajua ilikuwa hivi, manzi hata nilikosa fare, jana nilala njaa. Mimi sitaki kusikia story ya kulala njaa. Kama umelala njaa sasa hiyo shida ni beyond mimi. Imagine mtu mzima anakupigia hata story ya kusema alilala njaa. Unajua hiyo kitu yani una feel ni kama hiyo depression mimi imeniingia sasa. I know mimi nafaa kuwa mtu mzuri, I need to be a kind person, I help wakati nataka kusaidia. But sasa usikue pia too much into ati kusikiza watu. It's not a good thing, cause kuna watu wenye pia ni wabaya, they will always have negative things. So wewe mbona uko unasikiza kila saa? Wewe unajua kuna mtu mwenye every day anamkanga na story negative. Imagine kuna watu kama hao. Every day bro, every single day akona something negative to talk about. Every day. Akiamka asubuhi kuna hii. Nani alifanya hii? Hii kitu ni upuzi. Hii nini?
manzeni nini, yani negative. Ile Hakuna kitu positive kwa maisha. inaitwanga victim mentality. Washanga hii buda victim inaitwa victimhood, victim mentality. Victim mentality. Hiyo kitu ni mbaya na iko na ni contagious. Inaitwa nini? Contagious. Atakuambukiza hiyo akili. So producer is indicating to us that this thing has gone so far. We'll continue this conversation next other time. Hope umesaidika. That was just our thoughts. Those are our thoughts. As usual, Yeah. leave your comments, your likes, whatever that you may disagree, put it there. We may not read, we can read. It's part of the conversation. As long as we live, we have to discuss these things. Till next time, adios.